Hey everyone, in this video we're touring a bright and spacious DIY tiny house. It has some really neat space-saving furniture designs, a beautiful chevron wood floor, and even a mini bathtub. It was built by a young French couple and they lived and traveled in it during their maternity leave. They're ready to start a new project now, so they're actually putting up the tiny house for sale. But before it goes, we wanted to give you a full tour of this wonderful build. Let's go check it out. Amélie and me built the tiny house ourselves, and we wanted to do this because for us it was a challenge. We took some courses to work wood, and we really enjoyed that, and we also wanted to have a second home, a vacation home. We made it working during 1.5 years, and her dad really helps us to do that. So it's a 24 feet long tiny house, which is made by a 2x4 wood structure, supported with a metal arch that we had, because here in the winter there's a lot of snow, so we wanted the roof to be more solid. So it's 13 feet high and 8 feet wide. Here we have the living room. With a sofa that we made that can be turned into a bed. So you have 3 parts. You can have the modulation that you want, made it like a sofa for an L sofa, or make a second bed, just adding a mattress in the second part. And then this is the dining room part. So we had a copper thing here, and you can just take the cable and put it like this, and here you have your dining table. We have the dining table that can flip up, and that is supported by a wire which is supported by a copper pipe. The good point is that we can just sit under the table without being troubled by the feet of the table. So the stair, we wanted to have a stair first because we have a child, and a ladder would be too dangerous for us, and we wanted something to have a lot of light. So the frame of the stair were custom welded. And the good point is that one of the kitchen counter is actually one of the stair. So to gain some space, and the 3 first steps can move and become a ladder or become a chair, whatever you want. We heat the tiny house with this Newport propane heater, which is really nice, that people can see often in other tiny house, and we think it's really nice. It works well, and it eats well. It works with just a propane bottle, which is on the front of the house, and there's the cable which is in the walls and comes here. We also cook with the propane, and we eat the water with the propane, which goes into the kitchen sink and into the shower. About the water system of the tiny house, we have under the sink we have a big water tank which works with a 12-volt pump and an accumulator. And to fill the tank, you just go outside, and there's a valve on the outside of the house. The grey water goes out directly under the shower or outside the house, and there's a pipe. The 2 pipes goes into one, and then it goes to the grey tank. Grey water tank. On the front of the house you have the utility cabinet. Into the one you have like the plugs to power the house, and also the propane and the water heater. And so you can just plug the house with a wire, and then it goes into here. It's like in the house. You have the choice. You can have a 30 or a 15 amps. And then under this you have a storage, and here you can put some clothes. And this is the second big storage of the house. You can put some clothes, and here is the place where you can put a fridge.
Pour la cuisine, on a décidé en fait qu'elle soit le plus léger possible, donc on n'a pas mis de cabinet en hauteur. On a privilégié d'avoir 2 belles fenêtres parce qu'en fait à chaque fois qu'on se posait à l'extérieur, on avait toujours la chance d'avoir des très beaux points de vue. Pour le comptoir, on est parti sur un comptoir de bambou parce que c'était aussi ce qui est le plus simple au niveau de la longueur, ce qu'on a trouvé sur le moment. C'est léger. On a aussi installé un évier assez profond, ce qui permettait aussi de cacher le maximum de vaisselle à l'intérieur. On a énormément de placards, donc la cuisine est vraiment très grande. Je pense qu'elle est aussi grande qu'une cuisine dans un appartement classique. C'est vrai que parfois certains placards ne sont pas juste pour la vaisselle ou quoi que ce soit. Là, on a aussi mis par exemple le réservoir d'eau à cet endroit-là. On a encastré des portes coulissantes en fait dans le mur de la salle de bain, ce qui nous a permis de dégager un petit espace en fait ici pour avoir un petit rangement pour tout ce qui est rapport avec la salle de bain. Pour la douche, en fait, on a utilisé une mini baignoire, ce qui permettait en fait de ne pas avoir de porte de douche puis garder l'eau en fait à l'intérieur du bain et pouvoir avoir juste un rideau là, au lieu d'avoir une porte complète. Puis vu qu'on avait un enfant, en fait, c'est beaucoup plus pratique de le baigner dans son petit bain en fait. Ça a fait un petit heureux. Pour des raisons pratiques et écologiques, en fait, on est parti sur une toilette sèche qui est comme ceci et qui permet en fait de séparer les liquides des solides. Pour la chambre, en fait, on a quand même une hauteur assez agréable qui nous permet d'être assis dans le lit. On a aussi des rangements en fait, qui ont été créés grâce au porte-à-faux qu'on a fait à l'extérieur de la mini-maison. On a aussi créé en fait plein de petits rangements en dessous à l'arrière de la tête de lit, ce qui nous permet aussi de mettre les oreillers et les coussins ainsi et pouvoir profiter d'une petite lecture dans le lit et d'avoir encore des très belles fenêtres en fait qui nous permettent d'avoir une belle vue même en hauteur, même quand on se réveille le matin. Le choix aussi de la grandeur des fenêtres a été pas que pour le côté esthétique mais aussi pour un côté pratique. Étant passé, ayant eu un incendie en fait il y a quelques années, nos choix ont été aussi stratégiques pour pouvoir en fait sortir par les fenêtres rapidement. On a aussi des extincteurs à chaque étage, même si finalement c'est des petits étages, on voulait être prévoyant là-dessus. Et lorsqu'on a voyagé avec notre bébé qui était à l'époque vraiment nourrisson, on avait même un sac qui nous permettait en fait de le sortir en cas de secours par la fenêtre. Donc voilà, on a été prudents jusqu'au bout. Au sujet justement des prévoyances au niveau du feu, on a choisi une laine de roche qui permet en fait un retardement au niveau du feu puis de ne pas embraser le feu directement. Donc ça a été un de nos points aussi stratégiques pour le choix en fait de l'isolation de la tiny. After having built the house, we bought a big truck to take it on the road, and we had 3 months travel in Quebec, and we made almost 5,000 kilometers with it, and it was really nice. And we took our baby, which was really young at this time, and we went to see some friends that we knew on the road. Au niveau du design, on a voulu quelque chose en fait du plus épuré possible, donc c'est pour ça que quasiment tout est blanc. On a des petites touches de bois qui viennent un petit peu réchauffer l'espace. On a justement fait un parquet en chevron pour rendre un peu dynamique en fait le sol. Et la petite touche en fait très Pinterest, on va dire, on a choisi des tuyaux de cuivre en fait, aussi bien pour accrocher les rideaux, pour accrocher le rideau de la salle de bain et puis pour différentes touches comme justement tenir et maintenir la table. On a aussi ajouté des poignées de cuir en fait pour chaque partie de la cuisine ou chaque tiroir ou placard qu'on a justement dans l'aménagement de la tiny house. The exterior siding of the house is in cedar. We wanted to use a natural product, so cedar is perfect for that. And the roof, we made the roof with something which the name is Onduvilla. It's a product that have been made especially for a zone where you have a lot of wind, where you have a risk of a hurricane, and it's perfect to take the road, and also it has a really pretty good look. One of the most important thing for us was the light into the house, because it's a small place, so we want a lot of light to make it bigger. But it was also a challenge for us during the construction, and especially with the patio door. So we had a steel bar on the top of it to be more solid.
So in the house we have 2 windows on the loft, 5 in the house, and one big patio door. I hope you enjoyed touring this tiny house. Like I mentioned at the beginning, Mathieu and Emily are selling their tiny home, so if you want to check that out, I'll put a link in the description below. Please share this video if you liked it. Thanks for watching, and see you next time.